Bird flu paragraph. Bird flu. Bird flu, also known as avian influenza, is a type of influenza virus. Bird flu, যা avian influenza নামে পরিচিত এক ধরনের influenza virus. It is lethal to poultry and is potentially fatal in humans. এটি হাঁস মুরগির জন্য প্রাণঘাতী এবং মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর. Bird flu spreads between both wild and domesticated birds. Bird flu বন্য এবং গৃহপালিত উভয় পাখির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে. It has also been passed from birds to humans who are in close contact with poultry or other birds. এটি পাখি থেকে মানুষের কাছেও স্থানান্তরিত হয়েছে, যাদের হাঁস মুরগি বা অন্যান্য পাখির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে. People are infected by bird flu by eating the meat of infected birds, hens, ducks, pigeons, etc. সংক্রমিত পাখি, মুরগি, হাঁস, কবুতর ইত্যাদির মাংস খেয়ে মানুষ বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হচ্ছে. Poultry farming has a great contribution to our economy. মুরগি পালন আমাদের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে. Thousands of people are employed in this sector. এ খাতে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে. Bird flu is a serious menace to our poultry farming sector. বার্ড ফ্লু আমাদের পোল্ট্রি খামারের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি. So, the consequence of the breaking out of the bird flu in our country is very serious. তাই আমাদের দেশে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার পরিণতি খুবই মারাত্মক. Since bird flu is a contagious disease, effective measures must be taken immediately to prevent it. যেহেতু বার্ড ফ্লু একটি ছোঁয়াচে রোগ, তাই অবিলম্বে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে. The infected birds should be killed and disposed of properly. সংক্রমিত পাখিগুলো হত্যা করে তা সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে. In the same way, the affected owners need to be given compensation to sustain the growth of this sector. একইভাবে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.